ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦਿਓ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੀ 15,000 ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ $15,000 ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਾਲਜ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ? ਲੀਗਲ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, CAQ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, CAQ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ CAQ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ CAQ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ CAQ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਜੇ CAQ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ IRCC ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਿਟਸ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CAQ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ CAQ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ GTA ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ MP ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ PCR ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। Canadians tell us they are eager to travel, and Canadian tourism businesses are ready to welcome the world back to Canada. When you're looking at what's happening around us with community transmission, it's extremely unlikely that the travelers that come in potentially positive will have any sizable effect on transmission. Canada, as well as the rest of the globe, pretty much will transition step by step into endemicity, and travel restrictions and testing at the border is not going to prevent COVID from staying here in Canada. We know tests can stay positive for up to 6 months for individuals. So when they're testing in their foreign location, they may test positive, but they may not be infectious to others. It may be from this COVID-19 in the last 2 months that they acquired. We find a lot of these cases. It's actually getting much worse now. It's causing clinical care to be disrupted. And so I can imagine at the level of travel where, you know, the experience and the wherewithal to kind of resolve people and figure out if they're old or new is not as easy. It's going to lead to a lot of disruptions of travelers that, again, did the right thing and essentially could not get tested and have a molecular test documented before they return. It turned out to be much more complex than we originally thought. And it really was about how do we determine who's a registrant of which college, and how do we determine vaccination rates? How do we make it practical and operational to be able to understand immunization status of registrants? So it really was
technical operational issues behind the scenes. It was not the intent. I understand the work that the public health officials are doing with Minister Dix and others to ensure that we're in sync with the public and the virus, not in sync with a handful of protesters. A number of the orders are expiring next week, and we will continue to monitor those. What you will hear next week will be the details of how we're going to be moving forward. You will hear less about the pandemic as we get through this wave, and more about how we continue to manage our personal risks as restrictions are adjusted. People are traveling their spring and summer vacations now. And अगर उन्हें confidence नहीं है कि they can enter Canada, तो वो अपनी trip कहीं और के लिए plan कर लेंगे. And even within domestic travel, अगर लोगों को confidence नहीं है कि BC में restrictions lift होंगी, movement will be easy, और बड़े festivals या events allow किए जाएंगे, so people will plan it in other places where they will be allowed to do that. So even though we may not be the right time right now to lift those restrictions, I think what is very important is for the government to put those markers in place which can tell us when these restrictions will be lifted so that people can plan their life accordingly. ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। So the Heart Month report, again by Heart and Stroke, really highlights some of the challenges that we're seeing in heart failure in Canada, and it addresses some solutions in an action plan. So two of the key issues that we're seeing with heart failure, the first being that it's a growing problem in Canada. It's incurable, it's on the rise, it's complex, and it's a chronic condition. In Canada, over 750,000 Canadians have heart failure, and almost 100,000 Canadians are diagnosed each year. Heart failure remains one of the top reasons people go to hospital, and it's expected to rise in the coming years given the aging population, given that younger people are being diagnosed more often due to better diagnostic tests and more risk factors, and as well as the COVID pandemic, where the virus can cause damage to the heart. And part of the report is they looked at populations such as Indigenous people that have higher rates of heart disease. We're well aware that South Asian communities are at high risk of cardiovascular disease. And some studies show that people of South Asian descent can develop heart disease as early as 10 years before people who are not of South Asian descent. So we know that South Asians, and especially the Peel region, for example, has a high density of the population with diabetes. So one of the first steps is to get screened. And I think, there's a number of programs out there, including diabetes prevention programs and cardiovascular prevention programs that are available to the public, often at no charge, to help motivate them. Because motivating change can be hard, but, having that, diligence to keep it going and keep the momentum is super important. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। The injunction is effective as of 7 p.m. tonight, so I'm sure there will be some requirement to post notice of this. We'll do that immediately and follow all of the rules of the court. And don't forget, this injunction was granted after the judge hearing, the Chief Justice hearing from all sides, including representatives from the trucking industry, representatives of the protesters who were on the call and made presentations and submissions to court. And so at 7 o'clock, hopefully the majority or all of these folks get in their cars and trucks and they drive away, recognizing that they've made their protest. People have heard their voices. But if that's not the case, sometime thereafter, police will have a job to do, and that is starting to move people out. So we're talking about 75 to 100 vehicles, a mix of pickup trucks and semi-trailers, and we're talking about 200 people. At its peak, about 200 people. Some people come and go during the day. And there have been kids. We've had instances where kids have been brought in with vans, and parents have taken the kids out of the car and held hands in sort of a chain format across the road, and then they're posing for photos.
So a lot of those kids left, but there are other kids, and you've seen pictures probably of people playing floor hockey or street hockey on the closed street. And so there are a few kids here. Police are aware of where those kids are, and will be taking appropriate measures to protect them as well. I mean, we don't want anyone to get hurt here. This is nonsense. People saying that they are willing to die for this cause. We don't want anyone to get hurt. No one needs to die. You've had your time to make a protest. People have heard you, but your protest can no longer choke off the busiest commercial corridor between the United States and Canada, a corridor that hundreds of thousands of families in Canada rely on to be open to put bread on their table. Yeah, I've spoken with everyone. I've spoken with the Premier, the Prime Minister, Mayor Duggan over in Detroit, Governor Whitmer's office, Homeland Security and Border Patrol. So we've had conversations with all of the right people. Everyone is talking, offering support, trying to find a way through this, because we both recognize, no matter what side of the border you're on, we all recognize how important it is to get this commercial crossing open. And 200 people cannot hurt hundreds of thousands of people as part of their protest. And so you've had a chance to make your statement. We've heard you, and it's okay. It's the hallmark of our democracy, is being able to express yourself and protest and demonstrate. That's okay. What's not okay is to choke off the busiest border crossing between our two countries. Yeah, it's a good question, and I'd have to say we've got a couple hundred years of friendship and relationship here. The auto sector has been built up very well. It's a very strong sector, well over 100 years back and forth, and the supply chains are so tightly integrated. I can't imagine a 5 or 6 day problem at the border is going to have have any permanent damage on that relationship. But certainly it's the type of thing, when you're looking at attracting battery plants or new auto investment, people will consider that as part of the calculus when they're making decisions. And that calculus is, how fast can I get my goods back and forth, especially in the auto sector when they're delivering just in time. ਵਿੰਡਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੰਡਸਰ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। We had roughly 12 arrests. I'm very pleased to say, of those 12 arrests, there was no violence involved. The majority were charged with a criminal code offense of mischief. It's kind of like a fear of missing out. You don't want to miss out on the unity and all the fun. How do Windsor Police now safeguard against further blockades popping up? It's difficult to keep people from coming back, but not impossible. I doubt on some level that the organizers behind the protests are intending to come back to the Ambassador Bridge at this time. I think they're going to focus on their center of operations, which is Ottawa. A lot of people in the city feel as though the police are not acting in their best interests. And so people are angry. And if something doesn't happen soon, I worry we might hit a boiling point. Why are police not taking a harder line with protesters? So this is where the public deserves answers. If you're on the property, you'll be charged.